Hello and welcome everyone. Hope you are doing fine. We are going to start a new lesson on Indian polity, salient features of the constitution. So let's see. So the first feature is lengthiest written constitution. So the Indian constitution is the lengthiest written constitution in the world. Originally, in 1949, the constitution contained a preamble, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules. Presently, we have a preamble about 448 articles divided into 25 parts and 12 schedules. এতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনখন ইমান লেন্দি হোৱাৰ কাৰণ কি? So there are basically 4 factors. First one is geographical factors, the vastness of the country and its diversity. Next, historical factor, the influence of the Government of India Act of 1935. So আমি জানো যে আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ ভেৰিয়াছ প্ৰভিজন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935 ৰ পৰা আহা আৰু এই এক্টখনে বিৰাট ডাঙৰ আছিল ইয়াত 321 টা সেকশন আছিল আৰু 10 টা শিডিউল আছিল নেক্সট সিঙ্গল কনস্টিটিউশন ফৰ both সেন্টাৰ এণ্ড ষ্টেটস গতিকে সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটছৰ গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিটেইলছ আমাৰ এই কনস্টিটিউশনখনতে ইনক্লুড কৰা হৈছে দেন dominance of legal luminaries in the Constituent Assembly. So আমি জানো যে Constituent Assembly prominent member বিলাক বেছিভাগৰে background to legal background আছিল. So for example, Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, he was himself a lawyer. আৰু যদি আমি এটা example লওঁ, a prominent member, Jawaharlal Nehru, he was also a lawyer. Next, drawn from various sources. আমি আগৰ চেপ্টাৰটোত পঢ়িলো যে আমাৰ কনস্টিটিউশন মেকাৰ সকলে আমাৰ কনস্টিটিউশনখন বনাওতে they have gone through about the constitution of 60 countries গতিকে আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ various provision আমাৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা অনা হৈছে সো আমি চাও কি the structural part is derived from the Government of India Act of 1935 then the philosophical part যেনে fundamental rights কৰপৰা লোৱা হৈছে American constitution fundamental rights of bill of rights বুলি কোৱা হয় then DPSP the directive principles of state policy কৰপৰা লোৱা হৈছে Irish constitution then the political part is drawn from the British constitution then the various provisions have been drawn from the constitutions of Canada, Australia, Germany, Russia, France, South Africa, Japan and so on and so forth then blend of rigidity and flexibility গতিকে কনস্টিটিউশন এখন আমি ৰিজিড বুলি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া তাৰ ভেৰিয়াছ প্ৰভিজন এমেন্ড কৰাটো ইমান সহজ নহয় বা ফ্লেক্সিবল বুলি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া আমি প্ৰভিজনবিলাক ইজিলি এমেন্ড কৰিব পাৰো বা চেঞ্জ কৰিব পাৰো সো our constitution is a synthesis of both rigid নহয় flexible নহয় under article 368 we have two types of amendment eta is special majority to kenekwa a 2/3 majority of the members of each house present and voting plus a majority that is more than 50% of the total membership of each house and next to all special majority plus ratification by half of the total states etu hol amar special majority di ami jibilak provision amend koribo paro next amar কিছুমান provision আছে jibilak ami simple majority di pass korabo paro simple majority mane hol je 50% of the present member present and voting then federal system with unitary bias so ami federal system or jodi eta example law hetu hobo double government so amar double government ase keneke amar center eta government ase aru state eta government ase but we are ultimately dependent on center so our center is very strong hetu hol unitary bias so we follow a federal system with unitary bias etia ami federal system or kisuman features sailo tat ase two government division of powers written constitution supremacy of constitution rigidity of constitution independent judiciary and bicameralism mane lok sabha aru rajya sabha then some features of unitary features then amar kisuman unitary features ase jene a strong center single constitution single citizenship flexibility of constitution integrated judiciary appointment of state governor by the center all India services emergency provisions then parliamentary form of government so we follow a parliamentary form of government instead of presidential form so some features of parliamentary form of government are presence of nominal and real executive so ami janu je amar real executive hol
Prime Minister, the Council of Minister headed by the Prime Minister, আৰু nominal executive to হ'ল আমাৰ President of India. Then majority party rule, obviously আমি এইটো জানোৱে. Then collective responsibility of the executive to the legislature, membership of the ministers in the legislature, leadership of the Prime Minister or the Chief Minister. Then dissolution of lower house. গতিকে আমি জানো যে আমাৰ লোৱাৰ হাউস পার্মানেন্ট বডি নহয়, আমাৰ ৰাজ্যসভাই পার্মানেন্ট বডি. লোৱাৰ হাউস আমাৰ 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে ইন জেনারেল সার্কামস্টেন্স চেঞ্জ হৈ থাকে, ইলেকশন হৈ থাকে. নেক্সট, synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Sovereignty of parliament is associated with British parliament আৰু judicial supremacy to American Supreme Courtৰ পৰা আহা. So then we prefer again a proper synthesis of both. How the Supreme Court can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review. Then Parliament also can amend the major portion of the Constitution through its constituent power. Then integrated and independent judiciary. So the Supreme Court stands at the top of the integrated judicial system. তাৰ তলত at the state level আমাৰ আছে হাই কোর্ট, আৰু হাই কোর্টৰ তলত আছে কিছুমান সাবঅৰ্ডিনেট কোর্ট যেনে ডিস্ট্ৰিক্ট কোর্ট, সেশন কোর্ট এইবিলাক. But this single system of courts enforces both the central laws as well as the state laws. এতিয়া হাই কোর্টে হোক বা সুপ্রিম কোর্টে হোক তেওঁলোকে যি ল পাস নকৰক বা ভাৰ্ডিক্ট নিদিয়ক সেইটো অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াতে এপ্লিকেবল হয়. So next, fundamental rights. So the part 3 of the Constitution guarantees 6 fundamental rights to all the citizens. A right gita hol right to equality, articles 14 to 18. Right to freedom, articles 19 to 22. Then right against exploitation, article 23 and 24. Then right to freedom of religion, articles 25 to 28. Cultural and educational rights, article 29 and 30. Next and the last one is right to constitutional remedies, article 32. So যেতিয়া এই রাইটৰ কিবা এটা ভায়োলেশন হয় তেতিয়া one can directly go to the Supreme Court or the High Court. So এই গোটেইকেইটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ চেপ্টাৰত ডিটেইলছত পঢ়িম, বা আগৰ কিছুমান সেলিয়েন্ট ফিচাৰ্সও আমি চেপ্টাৰ ওয়াইজ যেতিয়া পঢ়ি যাম তেতিয়া এইবিলাক ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম. So at this we come to the end of this video. Hope you like the video. If you like the video, please share it and subscribe to our channel to get more updates on Indian polity. Thank you.